सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हुण तक दीआं खास खबरां ते। अज करतार सिंह सराभा जी के जन्म दिहाड़े ते विशेष रिपोर्ट। 19 साल की निक्की उम्र में कीती वड्डी कुर्बानी। कोविड-19 तो बाद रेसिज्म दीआं घटनावां विच वाधा। ब्रिटिश कोलंबिया विच सामने आईयां सब तो ज़्यादा घटनावां। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जताई चिंता। एंड्रयू शीर ने फैडरल सरकार ते पार्लीमेंट सही तरीके नाल ना चलाउण दे लाए दोष। कहा पार्लीमेंट नूं कोविड-19 दौरान जरूरी सेवा ऐलानण दी कीती जावेगी मंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियां विच। गोल्फ आउटिंग ते वाशिंगटन क्लब विच जाके खेडे गोल्फ। जो बिडेन ने ट्वीट जरिए ट्रंप ते साधिया निशाना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज 24 मई का दिन बेहद खास है क्योंकि अज करतार सिंह सराभा जी का जन्म दिहाड़ा है, जिन्हों ने 19 साल 5 महीने 23 दिन की निक्की जी उम्र में बहुत वड्डी कुर्बानी करके भारतीयों को विदेशी हाकमां की गुलामी तो निजात दिवाई। पेश है उन्होंने बेमिसाल जीवन दीआं कुछ झलकियां। करतार सिंह सराभा जी का जन्म 24 मई 1896 ईस्वी में सरदार मंगल सिंह के घर माता साहिब कौर जी की कुखों होया। छोटी उम्र में आप दे माता पिता गुजर गए सन। उन्हों का पालन पोषण दादे सरदार बदन सिंह होना ने किया। 1916 में खुफिया महकमे वालों छापी गदर डायरैक्टरी में दादे बदन सिंह बारे लिखा गया है कि वह इनकलाबियों के हिमैती सन ते उन्होंने अपने पोते नूं हथियारबंद संघर्ष में शामिल होने लई तैयार किया। करतार सिंह सराभा 28 जुलाई 1912 ਨੂੰ अमेरिका पढ़ाई करने ਲਈ पहुंचे। अमेरिका ਵਿੱਚ गदर लहर की उसारी करन, भारतीयों ਨੂੰ संगठित करन, दिन रात गदर अखबार छापण, उर्दू लेखां ਨੂੰ पंजाबी ਵਿੱਚ अनुवाद करके छापण ਜਿਹੇ आपने काम किए। इस तरह विद्यार्थियों की बनाई जथेबंदी गदर पार्टी के ਉਹ ਮੋਹਰੀ आगू बन गए। बाबा सोहन सिंह पकना, लाला हरदयाल, करीम बख्श, पंडित जगत राम, पंडित कांशी राम, हरनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा विसाखा सिंह, बाबा ज्वाला सिंह वर्गे इनकलाबियों की संगत विच करतार सिंह वध चढ़ के काम कर रहे सन। गदर पार्टी की ललकार और देश की गुलामी के संगल तोड़न लई करतार सिंह भारत आ गए। आप दा निशाना अंग्रेज़ों के कोलों राज खो के देश नूं आज़ाद करवाउणा सी। करतार सिंह सराभा ने बनारस तो रास बिहारी बोस नूं पंजाब विच सद के गदर संगठन नूं उसारन दे लई हैरान करने वाले आगू दा रोल अदा किया। अफगानिस्तान की सरहद दीआं छाउणियां तो लैके बंगाल दीआं छाउणियां तक देसी फौजियां नूं बगावत विच शामिल करवाउण दे लई गदरियां ने संपर्क कायम कीते। करतार सिंह बिना किसी डर दे छाउणियां विच गदर प्रापेगंडा करन चले जांदे सन। इस दौरान 8000 के करीब गदरी देश भगत भारत नूं आज़ाद करवाउण लई विदेशों तो परते। गदर करन दे लई हथियार इकट्ठे करन, उत्तरी भारत विच घुम के देश भगतां दा संगठन खड़ा करन, प्रचार समग्री वंडन, गल की कोई भी अजिहा काम नहीं सी जिस विच करतार सिंह सराभा शामिल नहीं हुंदे सन। जदों आप जी की गिरफ्तारी हुई तां पूरे हौसले दे नाल भरी अदालत विच देश आज़ाद करवाउण लई कीते कंमां बारे आपने मन्निया। हालांकि जज ने उस नूं बयान दिंदे नूं रोक के कहा कि जो बयान तू दे रहा है तैनूं फांसी की सज़ा हो जाएगी। जज ने अदालती कार्रवाई रोक के अगले दिन बयान देने लई कहा। करतार सिंह सराभा ने बहुत बेबाकी नाल अदालत नूं दस्सिया कि उसने अंग्रेजी हुकूमत दीआं जड़ां उखाड़न दे लई की कुछ कीता है। करतार सिंह सराभा दे गदर कराउण दी कोशिश दे हरेक काम जगह मीटिंग सलाह एक्शन विच शामिल होण करके लाहौर साजिश केस दे जज्जां ने करतार सिंह वास्ते सर्व व्यापक शब्द लिखिया। यही शब्द शहीद भगत सिंह बारे भी लिखिया गया सी। 16 नवंबर 1915 दिन मंगलवार नूं 6 साथियां समेत लाहौर दी सेंट्रल जेल विच आप नूं फांसी दित्ती गई अते लाशां वारसां दे हवाले ना करके जेल प्रशासन ने जेल दी 4 दीवारी दे अंदर ही दबा दित्तियां। गदरी फौरी तौर पर भावें अपने मिशन में कामयाब नहीं होए पर उन्हां दीआं कुर्बानियां ने बाद दीआं लहरां दे देश भगतां ते अपनी अमिट छाप छड्डी। भगत सिंह भी करतार सिंह सराभा तो ही प्रेरित सन। अखीर गदरियां वाला तरीका ही कामयाब होया। आज़ाद हिंद फौज के 70,000 फौजियों ने बगावत कर दी। फिर 1946 विच नेवी ने बगावत की। इन्हां हथियारबंद बगावतां तो डरदे मारे अंग्रेज़ों ने भारत नूं आज़ाद करन दा ऐलान कर दिता। अज वीर करतार सिंह सराभे के जन्म दिहाड़े ते उन्होंने कोटन कोट प्रणाम है जो कि 19 साल 5 महीने 23 दिन की निक्की जी उम्र में ही बहुत वड्डी कुर्बानी करके सानू विदेशी हाकमां की गुलामी तो निजात दुआ गए। देश भगती के मुजस्मे करतार सिंह सराभा विच आसमानी बिजली जिन्नी फुर्ती सी। उन्हां दे जीवन तो नौजवानों नूं प्रेरणा लैके समाज भलाई अते समाज हित के कारजां विच वध चढ़ के योगदान देना चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी।
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। I want to close today by addressing the significant increase in acts of racism against Asian Canadians. Over the past few weeks and months, businesses, buildings, and statues have been vandalized. People have been verbally abused and physically attacked. It's unacceptable. Hate, violence, and discrimination have no place in Canada. This is not who we are as Canadians. I want to thank those who have stood up against violence and exposed what is happening in our communities. We need to speak out against racism wherever it is found so we can stop it. To Asian Canadians across the country, know that we all stand with you. We will not let hate divide us. Statistics Canada has also an additional 1,700 interviewers ready to go who can make up to 20,000 calls a day. These federal resources are available to assist provinces and territories with any surges or backlogs or challenges they have in contact tracing. We're already helping to make calls in Ontario and stand ready to help anywhere else. Third, we have to ensure that data collected across jurisdictions is shared between provinces and territories. This will help us track the spread of the virus, adapt our response accordingly, and save lives. Now, Canada is a vast country, and some regions have been hit harder than others by the pandemic. That's why plans to relax restrictions vary from one jurisdiction to another. But in order for people to move around freely and start getting back to normal life, we have to improve our ability to quickly pinpoint the virus and isolate it. All premiers recognize how important this is, and I want to thank them for their engagement in this issue. Since the beginning of this crisis, all jurisdictions have been working towards one common goal: protecting Canadians. The next phase of our collaborative efforts is on testing, contact tracing, and data collection, and I've told the premiers that the federal government is here to support, facilitate, and fund this important work. Taking strong, collaborative action to expand testing and contact tracing is important for both Canadians and businesses to have confidence that we're on the right foot. They need to know that we have a coordinated approach to gradually reopen that is rooted in science, evidence, and the ability to rapidly detect and control any future outbreaks. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 47% ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Which lockdowns we supported and were necessary. Cities have been cleared. We cannot slash services right now, nor can we or should we massively raise taxes to help cover these costs. It would take a 47% hike in property taxes to raise $1.5 billion, the amount that we are presently short due to the pandemic. This is just not practical or fair to the citizens of Toronto who pay those taxes. Unlike the other governments, we also cannot run a deficit, a long-standing and good restriction for municipal governments who don't hold the same revenue tools as the other levels of government. Now, I'm encouraged by the positive comments from the most senior federal and provincial leaders last week, and I understand discussions have been ongoing between those two governments. But we have yet to hear in any city across the country, including Toronto, a financial commitment or even the beginnings of discussions leading to a financial commitment. This jeopardizes the ability of all cities to continue to respond to the COVID-19 emergency and to help form a stable foundation at the same time in those cities across the country, including Toronto, for the local economic restart and recovery. Strong cities built
strong economies across this country before the pandemic, and strong cities are going to be needed to rebuild and restart provincial economies and our national economy after this emergency. Toronto is Canada's economic engine. We are ready to rev up, but we cannot stall. That is exactly what is at risk if the federal and provincial governments don't come to the table with funding support for Toronto and for all Canadian municipalities. Without immediate support, our city, like many other cities across Canada, in fact, I think without exception, cities across Canada, is facing unprecedented cuts that will hurt this city and every person and every business that the federal and provincial governments have been trying to help over the last weeks since this pandemic began. City staff are working to find savings. We find millions of dollars in savings every year, and we're hard at work identifying savings right now. But even with prudent, sensible steps to reduce costs that don't reduce services, we would still need support from the other governments. But as the year goes on, we also have to plan for what would happen if we don't get that support, if no support is forthcoming. And that increases the magnitude of the cuts that have to be made to services because you're further along in the year, but the number that we're short doesn't itself go away. City staff have calculated what would have to be cut if the province and the federal government take no action to help us. And I thought it was fair that I should share the magnitude of those kinds of service reductions. I mentioned the tax increase previously. I thought it was fair I should share the magnitude of those service increases with you. I find these cuts completely unacceptable. Unacceptable even to contemplate, but it's the reality of where we sit today. I don't know how we can contemplate cuts to our services, though, when we are at a time when you, the people of the City of Toronto and people in cities across Canada, need those services the most. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 258 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 6998 ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 130 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਡਿਵੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। Today, there are 258 new COVID-19 infections in Toronto. To date, 6,998 people have recovered, an increase of 113 since yesterday. For more detailed data on COVID-19 in our city, I encourage you to visit our website. Each day, my team carefully monitors our local data, and I'm disappointed to report that over the last 3 days, we have seen an increase in our local case numbers. It is important to remember that due to the time that it takes to develop symptoms, get tested, and have those results reported to public health, any data I report to you today can reflect transmission from as long as 2 weeks ago or more. When we see these changes in our data, we look to see why this may have happened so that we can adjust our approach. In this case, our analysis thus far suggests that people may have acquired the virus during recent events where people traditionally spend time with their families, like Mother's Day. We need to keep monitoring our data to see if events like these or increased mixing of people related to reopening is creating more COVID-19 transmission in our city. It's understandable that people want to connect in person with their friends and with their loved ones. I do too. I'm looking forward to the day where I can spend time with my mother and with my friends in person instead of virtually. But we need to be very careful. We need to continue to be careful as we move forward so we don't find ourselves in a position where we have to go back. We all want to continue moving forward, especially now that the nice weather is here. This means continuing to practice physical distancing and not gathering with people outside your immediate household at this time.
I know that this is difficult, and I know that you have made personal sacrifices over the past several weeks. But we must stay the course so we can get to a point where we can connect safely, in person, with our friends and loved ones sooner. As we head into the weekend, as the Mayor just said, we are approaching Eid, and for many, this is typically a time of celebration and gathering with family. ओंटारियो ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 441 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,628 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 64% ਕੇਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। 18,767 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 961 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 120 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 28 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। Today we have a total of 24,628 confirmed cases of COVID-19 reported in Ontario, and this represents an increase of 441 cases, or 1.8% over yesterday's report. Again, 56.6% are female, almost 42% are 60 years of age and older, and 64% roughly are from the Greater Toronto Area. The number of healthcare workers who've tested positive is 4,239, or 17% of the cases. Again, a cumulative number, not representing those currently positive. We continue to see Ontarians recovering from this infection, with 76%, or 18,767 of our cases considered resolved. Currently, 961 people are in hospital with COVID-19. 151 of them are in ICU, and 120 of those are on a ventilator. Tragically, we do continue to see deaths related to COVID-19. To date, 2,021 deaths have been reported, and this represents an increase of 28 deaths from the previous report. With respect to long-term care homes, according to the data in our Public Health Information System, IFIS, we currently have 211 active outbreaks, 4,711 confirmed cases in residents, 1,623 cases in staff, and these are all cumulative numbers. 1,262 deaths reported for residents and 4 deaths for healthcare workers. With respect to retirement homes, according to the information from the Ministry of Seniors and Accessibility, which is provided by the Retirement Homes Regulatory Authority, 54 retirement homes are in outbreak, with 186 deaths reported. With respect to laboratory testing, Ontario, we have completed a total of 588,958 tests. In the last 24 hours, 11,276 tests were completed, and 5,516 tests are currently under investigation. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ 21,000 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। Well, we're going to be rolling it out across Ontario. I'll just tell you the directive that the Chief Medical Officer has sent out for this weekend, that we're going into the seniors' homes, testing the seniors. We're testing all the staff there. We're going back into long-term care. We're checking with the staffs and the residents as well. There's one thing to test once, but we have to continue testing. We're going into the frontline healthcare workers, and we're going to test the asymptomatic and symptomatic people there. So it's just ongoing testing. I said we're going to ramp it up. We're going to ramp it up. Then we're going to go into communities where there's, as I say, the hot spots, and it's really the urban centers around Toronto that we've seen. But I congratulate the people. The more testing, the better. So way to go, Windsor, and the public health unit out there. You're doing a great job. Keep going. We're going to expand this right across the province, and we will. I'm just on these numbers constantly, pushing the system, and we'll get there. As sure as I'm here, we're on this. Well, we are doing advertising campaign. You'll see that roll out, and even these hot areas,
If I got to make robocalls to get people out, I will. We have a strategy. We're moving forward with that strategy to make sure we get as many people tested as possible. We encourage people, if you have symptoms, go to the assessment centres. A lot of assessment centres, I think we have 144, I believe, around the province. Go and get tested. We encourage it. No one's going to be refused. Please go there. You know, I drive by one of the assessment centres into work every morning, and there's just no lineups. Please go out and get tested. It's absolutely critical. It's absolutely critical. Outside of going in there and getting people out of their homes and bringing them down, we need to pick up the advertising. 100%, we will pick up the advertising. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣ। The government should not be allowed to hide information from Canadians or to pick and choose which questions they want to answer and when. But that's exactly what's been happening. In a crisis, oversight is more important than ever. But when we look at what's going on, especially in light of the fact that the Auditor General does not have enough funding to conduct the audits of government programs, instead of preparing for a second wave of the pandemic, the government has been slow to act. And now the Canadian Medical Association is warning that Canada won't be ready when it hits. Instead of being open with Canadians, the government is shutting down questions they don't like or don't want to answer. That is all wrong, and all of these issues underscore why Parliament must resume on Monday. No one is suggesting that all 338 members of Parliament show up on Monday next week. But I strongly believe that we can return to normal parliamentary business, do our jobs in the House while still respecting public health guidelines. To that end, Conservatives have put a motion on notice that calls on the House to declare Parliament to be an essential service, and on party whips to work with the Speaker to determine how many MPs can safely meet in the chamber to debate and vote on legislation while respecting public health guidelines. By our calculation, the House can easily hold 50 members of Parliament while still respecting physical distancing. We also want to see all standing and special committees begin to meet virtually and for committees to have their normal powers restored. Now, this is not a partisan issue. This is about whether or not a country like Canada can have a functional parliament during a crisis. But the other parties don't seem to understand that. Again, to be clear, I am not suggesting that all 338 MPs show up on Monday. And nothing in the current agreement requires them to do so, whether parties reach a deal or not. But we must start meeting in person with a smaller representation of MPs so that we can move motions and properly debate government and private members' legislation. Opposition parties have gotten results for Canadians in the past, and we can again. It was a Conservative Opposition Day motion that struck the Canada-China Committee, and it was a Conservative motion that launched the Auditor General's review of the Liberals' infrastructure spending. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਣ। ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CDC ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 35% ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। As we look forward to what is supposed to be a nice weekend, I ask that residents be reasonable, thoughtful, and only venture out if you really need to. Enjoy the outdoors, but stay local and stay apart. With the economy gradually reopening and people spending more time outside their homes, there's been a lot of talk both provincially and federally about wearing masks in public. Canada's Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, is now telling the public to wear a mask when keeping a safe 2-meter distance is not possible, in places, for example, like retail and grocery stores. The provincial government is also recommending that anyone taking transit also wear a mask. I welcome these recommendations. This is something our Chief Medical Officer of Health here in Peel,
Dr. Lawrence Lowe has been recommending for some time. A study from the CDC estimates that approximately 35% of COVID-19 patients are asymptomatic, meaning they are displaying no symptoms. We are still seeing community spread here in Peel, so please, if you go out or are in situations where you can't keep a safe distance, please wear a mask. A non-medical mask can add an extra layer of protection and keep you from potentially transmitting the virus. We've seen the incredible generosity of hundreds of volunteers sewing masks at home. Please purchase a mask to help support a charity or make one at home for yourself. Whatever you do, please protect yourself and stay safe out there, Mississauga. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਲਫ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਪੋਲੋ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਧਾਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਗੋਲਫ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,44,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। WHO ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54,29,662 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,09,536 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,74,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 73 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 73 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਜੀਂਦ, ਜਮਨਾਨਗਰ, ਕੈਂਥਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 73 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 73 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਰਖੁਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਗ੍ਰਾਸਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।